we are honored to present the Paso Robles American Viticultural Area to you today. 여러분 안녕하십니까? 오늘 여러분들께 저희 파소 로블스 와인 산지를 소개하게 되어서 대단히 영광입니다. 또 오셔서 반갑습니다. And before we get started into this presentation, I'd like to introduce you to our Executive Director of the Paso Robles Wine Country Alliance, Joel Peterson. 저희가 본격적으로 시작을 하기에 앞서서요. 저희 파소 로블스 와인 생산자 연합의 Executive Director 조엘 피터슨님을 먼저 소개하겠습니다. Hello. On behalf of the Paso Robles Wine Country Alliance, I want to welcome you and thank you so much for coming to spend the next 90 minutes learning more about the region Paso Robles. 안녕하십니까? 저희 파소 로블스 와인 생산자 연합을 대표해서요. 여러분들 환영하고 또 이 자리에 와 주셔서 감사합니다. 앞으로 1시간 반 동안 정말 멋진 그런 저희 와인 산지에 대해서 배울 시간이 될 겁니다. We think Paso Robles is one of the most exciting wine regions in the world right now. And during this presentation, you'll learn why with the winemakers, with our communications director, and the vintners who've been there cultivating the land, making wines for so long. 저희 파소 로블스 와인 산지는요. 전 세계에서 가장 흥미로운 와인 산지라고 할 수 있습니다. 지금부터 발표를 들으시는 동안 왜 저희가 이런 와인 메이커들과 그리고 와인 생산자들이 오랜 시간 동안 파소 로블스 와인 생산지에서 노력을 해왔는지 여러분들이 자연스럽게 배우시게 될 겁니다. So enjoy the presentation and please come visit us in California whenever you can. Thank you. 자, 여러분 오늘 발표 즐기시고요. 언제든 기회가 되시면 캘리포니아 파소 로블스를 찾아주십시오. 감사합니다. All right, thank you, Joel. All right, let's get excited here. We're going to learn about the Paso Robles wine region. But first, where in the world is Paso Robles? 자, 그럼 지금부터 저희 파소 로블스 와인 산지에 대해서 재미있게 배울 시간입니다. 첫 번째 질문을 드리겠습니다. 이 지구상에서 파소 로블스는 어디에 위치해 있을까요? We start with some familiar land. 자, 좀 익숙한 땅에서부터 시작을 해보겠습니다. And we zoom into North America. 그리고 북미 지역으로 줌인을 해보겠습니다. Then we go to the west coast of North America, California. 그리고 캘리포니아 웨스트 코스트로 한번 가볼까요? Paso Robles is located on the central coast of California. 파소 로블스는요, 캘리포니아 센트럴 코스트에 위치하고 있습니다. And as we zoom in a little closer, 좀 더 가까이 줌인을 해보면 you'll see the city of Paso Robles is right here in the center. 자, 중앙에 파소 로블스 시티 보셨죠? We are framed by two mountain ranges. 저희가 두 개의 산맥 사이에 위치하고 있습니다. And as we go east, you can see how close we are to the Pacific Ocean. 자, 동쪽으로 돌려봤습니다. 태평양이 얼마나 가까이 있는지 감이 오시죠? All these elements combined are going to be what we're going to be talking about in this presentation. 지금 말씀드렸던 이런 산맥들, 태평양, 이 요소들이 모여서 파소 로블스를 만듭니다. And they are what helps better define what makes us unique as a wine grape growing region. 덕분에 파소 로블스는 와인 생산지로서 저희만의 독창적인 조건들을 가지게 되었죠. First, Paso Robles. It means Pass of the Oaks because there are so many oak trees in Paso. 파소 로블스 뜻은요, Pass of the Oaks라고 해서 떡갈나무 오솔길 혹은 떡갈나무 통로라는 뜻입니다. 그만큼 떡갈나무가 많이 자리하고 있는 곳입니다. But how do you pronounce Paso Robles? 자, 파소 로블스, 파소 로블레스 어떤 발음이 맞을까요? Well, the proper pronunciation would be El Paso de Robles, Pass of the Oaks in Spanish. 아주 정확한 발음으로는요, El Paso de Robles, 스페인어가 맞을 겁니다. However, locals just pronounce it Paso Robles. 하지만 현지에 있는 분들은 파소 로블스라고 주로 부르고요. And it's the difference in how maybe some people pronounce Los Angeles or Los Angeles. 이 차이라고 하면은 로스안젤레스냐 로스앤젤레스냐의 차이 정도 될 것 같습니다. And then most times you just call it LA and we just call it Paso. 그런데 대부분들 로스앤젤레스를 LA라고 부르잖아요. 저희는 그래서 이 파소 로블스를 그냥 파소라고 부릅니다. The region is really large at 243,000 hectares with 17,000 under vine.
그런데 저희가 지역 면적이 상당히 넓습니다. 전체 총 면적은 24만 3천 헥타르, 그중에서 포도나무 식재 면적이 17,000 헥타르입니다. We have many wineries in Paso, 250 plus, along with the growth of over 65 different varieties. 저희 와이너리 개수도 상당히 많습니다. 전체 지역 내에 250개 이상 와이너리가 있고요. 65개 이상의 포도 품종이 재배됩니다. Paso Robles is a very diverse region, which we are presenting to you today, with a large diurnal temperature swing and various soils that help make Paso unique as a grape growing region. 저희는 다양성의 지역으로도 잘 알려져 있습니다. 오늘 발표를 통해서 배우시게 되겠지만요. 일교차가 굉장히 크고요. 그리고 토양의 종류가 매우 다양합니다. 그렇기 때문에 저희만의 아주 독창적인 와인 산지로서의 특성이 갖춰지게 되었습니다. I'd like to talk a little bit of history of Paso Robles. 자, 그럼 지금부터 파소 로블스의 간략한 역사 말씀드리겠습니다. The AVA, or American Viticultural Area, was established in 1983. AVA라고 알려져 있죠. American Viticultural Area는 1983년에 처음으로 설립이 되었습니다. Around this same time in the early 80s is when many other AVAs were established in California, including Napa Valley and Sonoma. 근데 80년대 초를 보게 되면은요. 캘리포니아 지역에서 나파나 아니면 소노마를 포함해서 대개 80년대 초쯤에 각자 자체적으로 AVA를 획득을 하기 시작합니다. With such a large area, many professionals wanted to help better define Paso Robles. So in 2007, a committee was formed to look at Paso and help identify maybe areas that were different than other areas from a climatic and soil standpoint. 그런데 워낙 파소 로블스가 다양성을 가지고 있는 지역이다 보니까요. 전문가들이 이 지역 내에서도 좀 정확하게 각 구역별로 정의를 내려야 되겠다라는 필요를 얻게 됩니다. 그래서 2007년에 본격적으로 위원회가 설립이 되고요. 기후, 토양의 유형에 따라서 각 지역 내에서 구역을 식별할 수 있는 그런 장치를 마련하고자 합니다. It took 7 years, but eventually it led to the creation of 11 different districts. 하지만 이렇게 시도를 하고 나서도 7년이 지나서 2014년에 최종적으로 11개 지역이 승인을 받습니다. But at the same time that we were considering these districts, Paso Robles also put forth what's called a conjunctive labeling law, which helps preserve the brand of Paso Robles alongside the nested AVAs. 그런데 지금 보시면 총 11개의 네스티드 AVA, 11개 지역이 승인을 받았거든요. 그럼에도 불구하고 저희가 파소 로블스라는 이 명칭을 유지하기 위해서 컨정티브 레이블링 로라는 것을 같이 발의를 하게 됩니다. 이렇게 돼서 파소 로블스는 계속 써야 하는 거죠. 네스티드 AVA를 쓰더라도요. And in 2014, those AVAs were approved, and this is what the map now looks like. 2014년에 AVA 승인을 받고 나서 지금 보시는 것처럼 지도가 정리가 되었습니다. And you will see once again mountain ranges, one range here to the west, one range to the east, and basically surrounding all of the nested AVAs. 근데 지금 보시면은 아까도 잠깐 말씀을 드렸지만 서쪽의 산맥, 동쪽의 산맥, 이 산맥으로 둘러싸여서 저희 11개 네스티드 AVA가 그 산맥 안으로 다 들어와 있습니다. I'd like to play a video for you now that will talk a little bit more about the climate in Paso Robles. 자, 그러면 여러분들께 짧은 동영상을 보여드리겠습니다. 파소 로블스의 기후에 대한 동영상입니다. The Paso Robles American Viticultural Area is situated halfway between San Francisco to the north and Los Angeles to the south, along California's central coast. It is framed by two mountain ranges, the Santa Lucia Range on the west and the Chelan Hills and La Panza Range to the east. These ranges help regulate temperatures by staving off the overarching heat from California's Central Valley and regulating the cooling effects from the Pacific Ocean. The topography is varied throughout the region with different aspect and elevations.
Vineyards can be found as high as 2,200 feet in elevation and down to 700 feet above sea level. Paso Robles is a Mediterranean climate with warm days and cool nights. With a long growing season beginning in late March and lasting till early November, grapes have plenty of hang time to reach their maximum potential, achieving optimal sugars, acidity, and tannins. In the summer months, as warm air rises, it creates a vacuum effect that draws in cooler air from the Pacific. These breezes find their way through the San Lucia Range by way of the Templeton Gap, which is an overall reduction in elevation of the high ridgelines of the range. This gap is parallel between Paso and the Pacific. This is known as the Templeton Gap effect and aids in the dramatic diurnal temperature swings in Paso Robles, where daytime temps can drop upwards of 50 degrees Fahrenheit overnight. By providing the vines and clusters a reprieve from the warm days, the cool nights create conditions necessary for the preservation of acid and the development of skin tannins. Warm days and cool nights are hallmark in Paso Robles climate, which leads to a balance of fruit, tannin, and acid in a delicious wine from the Paso Robles American viticultural area. Great. So we place a lot of emphasis on these mountain ranges and how they frame the Paso Robles region, as well as how what that effect means as land masses. 저희가 지금까지 이 산맥이 얼마나 중요한지 강조를 해드렸고, 그리고 그게 파소 로블스라는 지역을 어떻게 형성을 하는지, 그리고 어떠한 영향을 미치는지 보여드렸습니다. There's various elevations all over Paso, so we're not really a valley in between two mountains, but rather a lot of dynamic land between those two mountain ranges. 사실 이 파소 지역은요, 두 개의 산맥 사이에 있는 작은 협곡이라기보다는 그 산맥 사이에 위치하고 있는 굉장히 고도가 다양한 랜드매스, 그러니까 지형의 총합이라고 보시면 됩니다. And what also sets us apart is that we are on what's called the Pacific Plate, which means that everything to the north of us, meaning Napa Valley, Sonoma, and some other regions, they're on the North American plate. So we have very different soil types that exist in our area. 그리고 또 저희만의 파소만의 특별한 점이 있는데요. 저희는 태평양판 위에 위치하고 있습니다. 이 파소를 기준으로 해서 북쪽으로 올라가게 되면 나파나 소노마가 있죠. 이 나파나 소노마가 위치한 곳은 북미판이거든요. 저희랑 이 지각판 자체가 굉장히 다르기 때문에 저희는 특별한 저희만의 그 기후적인 조건을 가지고 있습니다. I also need to correct the information that exists right here. The region is actually 67 kilometers by 56 kilometers. 67 and 56. 56. 제 거리를 좀 수정을 하겠습니다. 동에서 서로는 67km, 그리고 북에서 남쪽으로는 56km입니다. 단위가 바뀌면서 잘못 적혔습니다. So our first wine, by the way, you can drink the wines if you like as we go. You don't need to wait. I should have said that earlier. But they're going to evolve in your glass over some time. But we're about to taste the first wine. 제가 이 얘기를 처음에 드렸어야 됐는데 앞에 따라드린 와인은 자연스럽게 시음을 하셔도 됩니다. 꼭 기다리시지 않으셔도 되고요. 대신에 시간이 지날수록 와인이 이제 이볼루션이 있으니까 그걸 보시면 될 것 같아요. 지금부터 첫 번째 와인을 같이 설명을 들어보고 시음을 하겠습니다. I'd like to introduce Jason Haas. He is the proprietor with Tablas Creek Vineyard. 자, 여러분들께 타블라스 크리크의 와인 오너이신 제이슨 하스님을 소개하겠습니다. Thank you, Chris. 안녕. I am Jason Haas, second generation proprietor of Tablas Creek Vineyard in the Adelaida district of Paso Robles. 안녕하십니까. 제이슨 하스입니다. 아델라이다 디스트릭트에 있는 타블라스 크리크의 오너이고요. 2세대입니다. We are one of the pioneers of the California Rhone movement and are a partnership between two families. My family, my father was an American importer of mostly French wines, and the Perrin family of Chateau de Beaucastel
in Châteauneuf-du-Pape. 저희 타블러스 크리크는요, 캘리포니아 론 무브먼트를 이끌었던 선구자 와이너리입니다. 두 개의 가족이 결합을 해서 파트너십으로 만든 와이너리이기도 하고요. 저희 아버지께서 미국에 프랑스 와인을 수입하던 수입상이셨거든요. 그래서 하스 가문과 샤토네프디파프의 샤토브카스텔 가문이 같이 결합을 해서 만든 와이너리입니다. The two families became friends through working together as importer and producer, and in the 1980s decided that California's Mediterranean climate should be a very happy home for the same grapes that we were used to working with in the Southern Rhone. 그런데 이 두 가족은 생산자 가족으로 그리고 수입자 가족으로 서로 같이 일을 하다가 자연스럽게 친구가 되었고요. 80년대에서 90년대 넘어갈 때 캘리포니아의 지중해성 기후가 우리가 같이 다루고 있었던 그 론 지역의 기후랑 비슷하니까 굉장히 재미있는 와인을 여기서도 만들 수 있겠다라고 생각을 했습니다. But we didn't have a specific spot in California picked out. We spent 4 years looking and ended up choosing Paso Robles because of its soils and climate and rainfall. 그런데 이 적절한 부지를 찾기까지 시간이 많이 걸렸습니다. 그래서 4년 만에 파소로블스를 찾아냈고 토양이나 기후, 강우량 차원에서 이 파소로블스 지역이 완벽하다라고 생각했습니다. The next thing that we needed to do was import cuttings of all of the principal Châteauneuf-du-Pape grape varieties because several of them had never been used before in California. 그래서 그 다음에 했었던 작업은요. 샤토네프디파프의 주요 묘목들을 커팅 그 자체로 수입을 해오는 거였습니다. 왜냐하면 그 중에서도 일부 품종들은 캘리포니아에서 그때까지는 재배를 안 해봤던 품종이었거든요. So we have to this point brought in 16 different grape varieties into the United States, including all 6 that are in the wine that we're about to taste. 그래서 당시에 미국으로 들여왔던 포도 품종이 총 16품종이었는데요. 그 중에서 오늘 여러분께서 시음하시는 저희 와인에 6개의 품종이 블렌딩 되어 있습니다. This blend, which we call Esprit de Tablas, is our flagship. We select the top 15% of all of the fruit that comes in to go into this, our top wine. 오늘 시음하실 와인 에스프리 드 타블라스입니다. 저희의 플래그십 와인인데요. 저희가 매 생산하는 그 포도 중에서도 탑 퀄리티의 포도 15%를 가지고 와서 블렌딩을 해서 만든 와인입니다. Like the Beaucastel Châteauneuf-du-Pape, it's led by Mourvèdre with significant additions of Grenache and Syrah and smaller additions of Counoise, Vaccarez, and Sanso. 샤토네프디파프의 보캐스텔이 그랬던 것처럼 저희도 무르베르드 품종으로 메인 품종을 가져가고요. 그 다음에 그르나슈와 시라를 좀 주요하게 섞고 나머지 미니멀한 품종으로 쿠노아즈, 바갸레즈, 쌍소를 활용을 했습니다. It is aged in large neutral foudre, big 45 hectoliter barrels for 2 years before bottling, and then can be aged for another 2 decades after bottling. 저희가 숙성을 할 때는요, 굉장히 큰 일종의 발효조죠. 푸드르라고 해서 45 헥톨리터짜리 바리크에다 병이 2년 전에 먼저 숙성을 시키고요. 그 다음에 거의 20년 동안 같이 숙성을 합니다. So I hope you enjoy it. 네, 맛있게 드십시오. I do want to talk a little bit about farming before we move on. We are proud to have been organic since our inception, biodynamic starting in 2010, and in 2020 to have become the first regenerative organic certified vineyard in the world. 그리고 저희가 농법에 대해서 조금 설명을 드리고 싶은데요. 저희는 와이너리를 설립하던 그 초창기부터 유기농법을 적용을 해왔습니다. 2010년에 바이오다이나믹을 실시를 했고요. 2020년에는 최초로 ROC, 즉 재생 유기농 인증을 받게 됩니다. And in this picture you can see really all 4 of the key pillars of regenerative organic farming. 지금 이 사진에서 보시면은요, 저희가 ROC, 즉 재생 유기농 인증을 받기 위해서 총 4가지 요소를 충족시켜야 된다고 하는데 이 사진에 그 4가지 요소가 모두 들어가 있습니다.
The first is soil health, with a lot of the same focus of biodynamics. So you can see our cover crop, you can see the flock of sheep that we have that graze the vineyard, and you can see that we have worked to reduce the amount of plowing that we do to keep from disturbing the soils. 첫 번째는 토양의 건강입니다. 그래서 지금 보시다시피 저희가 묘목들을 전부 다 이렇게 덮어놓은 커버링을 해놓았고요. 뒤쪽에 보시면은 목조방목을 하고 있는 양떼가 보이고요. 그리고 가능한 쟁기질을 최소한으로 함으로써 토양에 스트레스가 가지 않도록 합니다. The second pillar is the use of resources. You can see one of our 4 banks of solar panels. We are 100% solar powered. And you can see one of our many dry farmed vineyard blocks. We use 80% less water than the average per acre in California. 그리고 지금 저희 태양광 패널 4개 큰 거 보이시죠? 저희 두 번째 요소가 바로 자원 활용 방법인데요. 저희는 100% 태양광으로 농업을 하고 있고요. 그리고 건지 농법을 거의 80% 이상 저희 전체 지역에 건지 농법을 적용을 하고 있기 때문에 그래서 실제로 캘리포니아 지역에서 헥타르당 물 사용량이 80% 더 감소했습니다. The third pillar is animal welfare. So our flock of 275 sheep has to be treated well. 세 번째 요소가 동물 복지입니다. 저희 지금 보시면은 이 양들 275마리 굉장히 잘 관리하고 있고요. And finally, the fourth, which is a little less visible, is a farm worker fairness pillar, where you have to be providing good working conditions and a living wage for all of your farm workers. 그리고 네 번째는 눈에 보이는 가시적인 요소는 아닙니다만은 농부라고 해야 될까요? 파머 재정입니다. 그러니까 이분들의 근로 조건을 보호해주고 생활을 영위할 수 있는 생활 조건을 보호해주는 요소입니다. And we believe that all of these practices not just make wine in a better way, but make a better wine. 저희는 이 같은 실천들을 통해서 더 나은 방식으로 와인을 양조함으로써 더 좋은 와인을 만들 수 있다고 믿습니다. 감사합니다. Great, thank you, Jason. Next, I'd like to introduce Jake Beckett. He is the co-owner with Peachy Canyon Winery. 자, 그러면 Jake, 두 come on up. 번째로 바로 넘어가겠습니다. 제이크 베켓님인데요. 피치 캐년 와이너리의 공동 오너이십니다. Great. Thanks, Chris. Nice job, Jason. It's a tough act to follow, you guys. Thank you, everybody, for being here. It's an honor to be here. I'm having a great time in South Korea. I've been doing a little bit of exploring, eating lots of great food, and just having a good time. 네, 너무 첫 번째 발표를 잘해주셔서 그 다음에 하려니까 좀 힘든 것 같은데요. 여러분 오늘 이 자리에 와주셔서 감사하고 또 저도 저희 와이너리를 소개할 수 있어서 영광입니다. 한국의 음식도 먹고 좀 한국을 서울을 돌아보면서 좋은 시간을 보내고 있습니다. My name is Jake Beckett, and I'm second generation owner operator at Peachy Canyon Winery. 저는 제이크 베켓이라고 하고요. 피치 캐년 와이너리의 오너이자 운영자로서 2세대에 해당합니다. And unlike the Haas and the Perrin family, we didn't have quite the strategic goal that they had when first discovering Paso Robles. 아까도 그 하스 가문에 대해서도 잠깐 이야기를 하셨습니다만은 저희도 이제 파소 로블스를 처음에 시작을 할 때 전략을 가지고 움직이긴 했지만 그 정도까지는 아니었던 것 같습니다. My parents moved there in 1982 with my brother and I to get us out of the Southern California cities. 사실 1982년에 저희 부모님께서 형이랑 같이 이쪽으로 넘어오게 되면서 저는 이제 준비 없이 서던 캘리포니아에 적응을 했어야만 했는데요. So like several other winery owners there, my parents essentially fell backwards into the industry after meeting some friends that are making friends and discovering that they made wine, and my dad started making wine with them. 그런데 그 서던 캘리포니아에 정착을 하게 되면서 사실은 와인 메이커들을 자연스럽게 만나게 되고 저희 부모님도 이렇게 자연스럽게 그분들을 보면서 와인 양조에 대해서 관심을 갖고 시작을 하게 되었습니다. My dad fell in love with red Zinfandels in the
mid and early 1980s and established Peachy Canyon as primarily a Zinfandel producer in 1988. 저희 아버지께서는요, 레드 진판델 품종하고 사랑에 빠지시는 바람에 1980년대 초에 피치 캐년 와이너리를 설립을 하시고 그리고 88년도에 본격적으로 레드 진판델을 전문으로 하는 와이너리로 만드시게 됩니다. And like Tablas Creek, we also enjoy and appreciate the dry farming technique. So no irrigation, and we farm just over 30% of our ranches this way, and also organically. 아까 타블레스 크릭도 이야기를 했지만 저희도 건지 농법을 적용하고 있습니다. 그 이야기는 관계를 하지 않는다라는 뜻인데요. 지금 보시는 장면처럼 저희 전체 와인 포도원의 30% 이상의 면적에서는 이렇게 건지 농법을 하고 있습니다. It's a lot of work, and as you can see, there's not a lot of vines per acre, so we don't get a whole lot of fruit, but the fruit we do get makes really nice wine. 굉장히 할 일이 많은 농법입니다. 지금 보시는 것처럼 에이커 면적당 포도나무도 좀 듬성듬성 식재가 되어 있죠. 이렇게 되면은 포도의 수확량은 그렇게 많지는 않지만 대신에 수확이 되는 포도들은 굉장히 품질이 좋기 때문에 아주 좋은 와인을 생산할 수가 있습니다. And the wine you're trying today is a red Zinfandel, and it's called Nancy's View. 오늘 여러분들께서 시음 마실 와인은요, 레드 진판델 품종의 Nancy's View라는 와인입니다. Yeah, so this is an interesting wine that we make, extremely small production. It comes from one of the dry farm blocks in the picture prior to this slide. It's primarily Zinfandel, but in that block of Zinfandel, we have Petite Syrah vines planted also. 이 와인은 굉장히 좀 재미있는 와인입니다. 일단 극소량으로만 생산을 하는 와인이고요. 조금 아까 사진에서 보여드렸다시피 건지 농법을 적용하고 있는 구획에서 수확을 한 레드 진판델로 만들었습니다. 그런데 진판델 구획이긴 한데 그 구획 안에 여기저기에 뿌티시라 품종을 같이 시라 품종을 같이 소량으로 재배를 하고 있습니다. So when we harvest that block, we pick the Zinfandel and the Petite Syrah at the same time and ferment them together, which is called a co-ferment. 그래서 저희가 공동 발효, 코퍼멘트라는 걸 하게 되는데요. 어차피 같은 구획에 진판델과 푸티시라가 있기 때문에 진판델과 푸티시라를 같은 시기에 같이 수확을 해서 공동으로 발효를 시켜버립니다. And to add a little more tannin and a little more structure to this wine, during fermentation, about 18% of the grapes are left as whole clusters. 그런데 또 와인에 탄닌과 구조감을 좀 더 더해주기 위해서 발효를 하는 과정에서 포도의 18% 정도는 전송이, 즉 클러스터로 그대로 집어넣습니다. This wine is fermented in concrete tanks. Like many other wineries now in Paso Robles, we've incorporated concrete tanks over the years for nice low temperature fermentations, long controlled fermentations and balanced wines. 그리고 또 파소 지역의 많은 와이너리들이 그렇게 하는 것처럼 저희도 콘크리트 탱크에서 발효를 합니다. 콘크리트 발효조 안에서 저온 발효로 오랜 기간 동안 컨트롤링을 하면서 발효를 해서 균형감을 맞추고 있습니다. And after fermentation, these grapes are pressed off the skins, and we age back in concrete tanks for an additional 8 months. 이렇게 발효를 하고 난 다음에 포도를 압착을 하고 스킨을 분리를 시키고 다시 콘크리트 발효조에서 8개월을 더 숙성을 시킵니다. And after those 8 months in the concrete tanks, we move them into oak barrels, 35%, new French oak. 그리고 콘크리트 발효조에서 8개월 추가 숙성을 하고 난 다음에는 35% 정도는 뉴 프렌치 오크 배럴로 옮겨줍니다. And oh yeah, I should probably tell you, my parents live in the vineyard where these grapes come from, and my mom's name is Nancy, and that's the view from her bedroom is that vineyard, and that's why we call it Nancy's View. 자, 제가 이 이야기를 해드렸어야 됐는데 저희 어머니 아버지께서는 아직도 포도원에서 살고 계시고요. 저희 어머니 성함이 난시입니다. 저희 어머니께서 침대에서 주무시고 일어나셔서 보이는 광경이 바로 이 포도원이거든요. 그래서 이 와인의 이름을 난시's View라고 지었습니다.
So anyway, I hope you enjoy the wine. Thank you for being here. Thank you for having us here. And yeah, have a great day. 네, 초대해 주셔서 감사하고 와인 맛있게 드십시오. Cool. Thank you, Jake. Okay, we're going to talk about mountains again because I don't think you all have heard me mention the word mountains enough already. 네, 자 이제 산맥에 대해서 다시 이야기를 하도록 하겠습니다. 지금께서 계속 산 얘기를 제가 해왔었는데 이제 본격적으로 정보를 드리겠습니다. I might try to tell some jokes, so if you would mind laughing a little bit, I would appreciate it. 제가 농담을 좀 할 때마다 좀 크게 웃어주시면 저도 되게 좋을 것 같습니다. All right. So the Santa Lucia Range is in between Paso Robles and the Pacific Ocean. 이 산타 루시아 산맥인데요, 파소 지역하고 태평양 사이에 위치해 있습니다. And as the video mentioned, there is an effect that happens when hot air rises, cool air comes in because it's replacing it, and that cooler air is actually fronted by this fog bank that will come and hit the mountain ranges, but not necessarily bleed over or come into the rest of the AVA. 아까 영상에서도 보셨습니다만은 뜨거운 공기가 올라오게 되면은 차가운 공기가 내려오게 되면서 이 뜨거운 공기를 밀어내게 됩니다. 그렇기 때문에 지금 저쪽 산맥이 일종의 병풍 역할을 해서 뜨거운 공기가 이 네스티드 AVA 쪽으로 넘어오지 못하도록 하는 역할을 해줍니다. This phenomenon happens almost every day during the warm growing season in Paso at around 2 o'clock in the afternoon. 그런데 이 같은 그 뜨거운 공기와 찬 공기의 교체 현상이요, 따뜻한 포도 생장기 동안에 거의 매일매일 오후 2시경에 벌어지는 현상입니다. And if you were here when this photo was taken, if you have any hair, I don't, but your hair would be standing back because of the wind coming through. 그래서 만약에 여러분이 그 시간에 오후 2시에 여기 이렇게 서 계시잖아요. 여러분이 이제 머리가 많으신 분들은, 저는 머리가 없기 때문에 그게 어떤 느낌인지 잘 모르는데, 머리가 많으신 분들께서는 공기가 계속 이렇게 밀려 올라가니까 머리가 이렇게 뒤집히는 거를 경험을 하실 수가 있을 겁니다. So if you look on your map, which is the AVA map there in front of you, right about where the D of Adelaida district is just about where this picture was taken. 그런데 여러분들 지금 AVA 지도 드렸잖아요. 그 지도를 한번 보시게 되면은 아델라이다 디스트릭트가 보이실 거예요. 그래서 거기 D가 적혀 있는 정도쯤이 바로 저희가 이 사진을 찍은 그 지점입니다. And as we go east, you see the land changes a little bit and it becomes more rolling hills. 그래서 동쪽으로 좀 더 가게 되면은 보시는 것처럼 풍광이 좀 변했죠. 롤링 힐스라고 해서 낮은 구릉 언덕 지형으로 바뀝니다. The mountain range to the far horizon line here is where the San Andreas fault line is. 지금 보시면은 저쪽 끝쪽에 수평선 쪽으로 산맥 하나가 보이죠. 그게 산트 안드레스 폴트 산맥입니다. So it's that defining line between the Pacific Plate and the North American Plate. 그래서 저 산맥을 기점으로 해서 이쪽 안쪽 저희 쪽이 태평양판, 그리고 그 너머가 북미판이 되겠습니다. This picture is taken just about, if you look at the Creston district, and hang on, sorry. If you look at the Creston district, just about where Creston and the Paso Robles Geneseo district come together, and it's looking to the north. So up your map. 그래서 그 지도를 기준으로 설명을 드리게 되면은 크레스톤 디스트릭트와 파소 지네세오 디스트릭트가 만나는 그 지점 있죠. 그 지점 즈음에서 북쪽을 바라보고 찍은 사진입니다.
So, what do these mountain ranges mean? They help to control all of the cooling influences that help Paso Robles be cooler in the nighttime hours. 자, 그러면 이렇게 산맥 두 개가 어떤 역할을 할까요? 일단 저희 지역 안에 냉각 효과를 조절해 주는 효과가 있어서 밤이 되면 서늘한 기온이 유지가 됩니다. So, I'm going to be a weatherman for a second and come out in front of the map. 자, 제가 그러면 기상청 예보를 해주는 사람이 되어서 이 지도 앞으로 좀 나와 보겠습니다. So we talked about the winds coming from the ocean, and that's these winds coming across from the west. 자, 서쪽에 지금 저희가 바다가 있죠. 이 오션에서부터 서풍이 불어오게 됩니다. But the eastern ranges also help to provide some cooling effect with what's called downslope winds. 그런데 이 동쪽의 산맥에서도 냉각 효과를 주게 되는 저희가 다운슬로프 윈드라고 하는 바람이 불어서 내려옵니다. The geeky wine term for that is katabatic winds, if you're into that. 정말 와인에 완전히 빠져 있는 그런 몰두한 분이라면은 이 캐러바릭 윈드라는 말 들어보셨나요? 이게 와인 하는 사람들이 쓰는 용어라고 그래요. 그래서 캐러바릭 윈드라고도 부릅니다. It's essentially cool air finding its way, because cool air is a little denser, a little heavier, finding its way down these hills. And so in the summer months, what it does is it helps keep much of the eastern portion of our AVA a little cooler, a little longer in the morning before the sun really starts to warm things up. 그래서 되게 차가운 공기가 밀도가 더 좋고 좀 더 무겁기 때문에 동쪽의 언덕을 따라서 쭉 내려오게 되고요. 그리고 머무르는 기간이 길어지다 보니까 여름 같은 경우에는 저희 AVA의 동쪽에 있는 AVA들 같은 경우에는 아침에 해가 뜨기 전까지 이른 아침에 서늘한 기후가 좀 더 오래 유지되는 경향이 있습니다. We also get winds coming down from the famous Monterey Bay north of us that make their way down the Salinas Valley. 그런데 저희가 또 이 몬터레이만 아시죠? 저 몬터레이 베이에서도 저희 쪽에서의 저희 입장에서 보게 되면 파소의 북쪽에 있습니다. 쟤네들이 또 바람이 불어서 내려오게 됩니다. To where? I just missed it. From the north, From Monterey Bay? from Monterey Bay down through the Salinas Valley. 네, 셀리너스 밸리까지 내려오게 됩니다. The Salinas Valley, of course, famed from many of Steinbeck's writings. 네, 셀리너스 계곡 들어보셨어요? 스타인백의 소설에 항상 등장하는 지명이죠. But by the time the wind gets here, it's not as cool as, say, these winds coming from the nearby ocean, but it's still air movement that helps to cool the air within the canopies of the vines. 그런데 사실 몬터레이 베이 쪽에서 불어오는 바람이 굉장히 서늘한 바람이라고 할 수는 없지만 그래도 저 아래쪽에서 태평양에서 불어오고 있는 그런 그 서풍을 조금 어느 정도 조절을 하기에는 충분히 효과가 있거든요. 그래서 그 바람이 두 개가 만나는 저쪽 네스티드 AVA 지역에서는 어느 정도 캐노피 효과를 볼 수 있습니다. All of these elements combined help to create what's called this diurnal temperature swing in Paso Robles, because we do get warm during the day, but we cool off at night. 이렇게 바람이 서로 작용을 하는 덕분에 파소 지역에서는 일교차가 굉장히 크게 나타나게 됩니다. 낮에는 따뜻하고요, 밤에는 서늘한 기온이 유지됩니다. These temperatures that you're seeing, these diurnal temperatures, are of course in Fahrenheit. 네, 지금 보고 계시는 이 일교차는요, 파렌하이트 기준입니다. I think it's Celsius. This is Fahrenheit, yeah. Fahrenheit? But in Celsius, though, we're looking at a temperature swing of 10 to 20 degrees in Celsius. Would that be correct, guys? Somebody? Yes. Okay. Jason says yes, so it's yes. 15 to 25. Let's correct that one. 네. Thank you, Jason. 지금 그래서 저희가 일교차를 써놓은 건데 이게 단위가 파렌하이트예요. 그래서 저희 섭씨로 바꾸게 되면은 대개 10에서 20도인가라고 했는데 제이슨님께서 15에서 25도로 정정을 해주셨습니다. 제이슨님이 맞다고 하면 맞는 거랍니다. 그래서 일교차는 15도에서 25도 정도가 되겠습니다.
So a basic concept is that the mountain ranges do not get necessarily as warm nor as cool as, say, when you go east, where it could get a couple degrees warmer to the east, but it gets much cooler as well. 그래서 저희가 정리를 해보면은 이제 양쪽으로 산맥이 동서로 있는데 서쪽 같은 경우에는 저희가 생각하는 것만큼 굉장히 덥거나 굉장히 춥지 않고 조절이 되고요. 대신에 동쪽 산맥으로 좀 더 가까워지면은 기온이 약간 한 몇 도 정도 더 따뜻해지지만 또 밤에는 더 서늘해진다는 거, 그 차이가 있습니다. Okay. So hopefully that explains the diurnal temperature swings for you. I'd like to now show you a short video on our soils. 자, 그러면 이렇게 해서 왜 파소 지역에 일교차가 큰 현상이 벌어지는지 어느 정도 설명이 됐기를 바라고요. 이제는 여러분들께 파소의 토양에 관한 영상을 보여드리겠습니다. The Paso Robles American Viticultural Area is located halfway between San Francisco to the north and Los Angeles to the south, along California's central coast. Situated on the Pacific Plate, Paso Robles rests on an ancient seabed that was uplifted millions of years ago. The San Andreas Fault is the dividing line, with the North American Plate just east. Millions of years of sea creatures' calcium-rich bones and shells have been compressed over time to create the calcareous soils we have here today, some of it limestone. Just like many Old World regions, these high pH soils help define Paso Robles. By limiting the uptake of potassium, calcium helps ensure wine grapes retain a higher amount of natural acidity. There are 30 different parent soil series in Paso Robles, and calcareous components can be found in many combinations. Areas with more dramatic elevation tend to see it as shale or limestone on the surface, where more rolling hills and savanna have it further below the surface in a more granular, decomposed form. Either way, vine roots find moisture in these friable soils, which are excellent in retaining water. Paso's rainfall happens predominantly between later November and early April, essentially dry during the growing season. In a good year, annual rainfall levels can range from as much as 30 to 40 inches in the mountainous areas to 7 to 10 inches further east, making water retention in soils that much more important for vines to seek out their own source of moisture. Paso's varied topography is a direct result of millions of years of uplift and tectonic movement. This leads to many different aspects available to plant on. Sunny and warm south-facing slopes are great for varieties needing the heat, versus northeast hillsides for grapes that need some afternoon cooling. This combined with elevation, soil types, rainfall, and climate create countless opportunities for growing wine grapes in Paso Robles. It's also why 11 American viticultural areas lie within Paso Robles. By using science as a standard, the 11 AVAs were approved in 2014. A conjunctive labeling law ensures that Paso Robles will always be featured on the label with its respective nested AVA. Paso is a dynamic growing environment, and its soils and topography, along with climate, are paramount in what makes it special and unique, and what gives a glass of Paso Robles wine a true sense of place. Great. So, Paso Robles AVA. Next up, I would like to invite Chris Cherry. He is the co-owner and winemaker at Via Creek Cellars and the Maha Estate. This is for your third wine. 네, 자 그러면 저희 이제 파소 로블스 AVA 중에서도 세 번째 와인을 시음을 하실 순서인데요. 더 마하 에스테이트 빌라 크릭 셀러의 오너이시자 와인메이커이신 크리스 체리님을 소개하겠습니다. Good morning, and thank you for coming this afternoon or morning. It is a pleasure to be here in Seoul with my colleagues and friends to present our wines and our region to you. 여러분 안녕하십니까? 오후인지 아침인지 이 중간에 시간에 와주신 여러분들 모두 감사하고요. 저도 서울에 이렇게 동료 친구들과 함께 와서 저희의 와인과 또 파소 로블스를 소개하게 되어서 대단히 기쁩니다. My wife and I and two children moved to Paso Robles in 1996 and started making wine under the Via Creek Cellars brand in 2001.
저랑 부인이랑 아이들 둘을 데리고 파소로 이주를 한 게 1996년이었고요. 그리고 2001년에 빌라 크리크라는 이름으로 와인을 생산을 하게 됩니다. In 2002, we had the opportunity to purchase a piece of property that we call the Maha Estate. 그리고 2002년에 기회가 닿아서 마하 에스테이트를 매입을 합니다. It is a 25-hectare parcel with 5.5 hectare planted, and you can see a photograph of it here. 마하 에스테이트가요. 전체 면적 25헥타르 구획이었고요. 그중에서 5.5헥타르가 식재 면적이었습니다. 지금 보시는 사진입니다. We are approximately 5.5 kilometers from the ocean. No, 22 kilometers from the ocean. And our elevations are 500 to 600 meters. 저희가 바다까지의 거리가 22km 정도, 그리고 고도는 500에서 600m 정도 됩니다. When we purchased the property, we built a house and a winery, and we prepped the ground to plant in 2012 and 13. 매입을 하고 나서 또 저희 와인 하우스를 짓고 와이너리를 설립을 하고 2012년에서 13년에 이제 생산을 시작을 했는데요. It was our intention from the beginning to farm organically and eventually biodynamically. In 2015, we received certification in both. 저희가 마하 에스테이트는 처음부터 유기농법을 하기로 생각을 했고 그러면서 자연스럽게 바이오다이나믹 공법까지 적용을 하게 됐고 또 2015년에는 유기농 바이오다이나믹 인증을 모두 다 받게 됩니다. In 2022, we became the fifth vineyard in the world to receive, like Tablas Creek, the ROC Regenerative Organic Certification. 그리고 2022년에요. 아까 타블라스 크리크가 잠깐 언급을 했었는데 저희가 세계에서 5번째로 ROC 인증을 받는 와이너리가 됩니다. ROC가 재생 유기농 인증입니다. We feel that these farming methods do many things. They make wonderful, delicious wines. They ensure that the environment that the people work in is safe. And we will be leaving a place that is as good or better than when we got here. 저희는 이런 재생 유기 인증, 재생 유기 농법을 사용을 하게 되면은 굉장히 다양한 방식으로 훨씬 더 훌륭하고 또 맛있는 와인을 생산할 수 있다라고 믿고요. 뿐만 아니라 그 환경 안에서 일하는 사람들을 위해서 좀 더 안전한 환경을 제공할 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 무엇보다도 저희가 앞으로 후세에 물려줄 저희의 땅이 지금처럼 좋거나 최소한 혹은 지금보다 더 나은 곳이 될 거라고 생각을 합니다. Our philosophy of farming, if you could step back one. Our philosophy is farming is more about adaptation. As you can see, we are surrounded by wild land and forest. 저희의 농업 철학은 적응입니다. 지금 이 마하 에스테이트를 보시면은요, 지형적으로 봤을 때 완전히 와일드 랜드 혹은 숲 이렇게 둘러싸여서 있잖아요. We feel that it is better to adapt and become one with the environment than take a place and control it. 저희는 이런 천혜의 자연 환경을 우리가 통제하거나 제어하려고 하기보다는 여기에 자연스럽게 적응을 하면서 자연과 하나가 되는 게 맞다고 생각을 합니다. The wine that I am presenting is one of the two red wines off the Maha estate. It is called Backlit. 제가 오늘 여러분들께 소개를 해드리는 와인은요. 마하 에스테이트에서 생산한 두 개의 레드 와인 중에 하나인데요. Backlit.라는 와인입니다. It is a blend of Syrah, Petit Syrah, Mourvèdre, Carignan, and Grenache. 블렌드 품종은요. 시라, 프티시라, 무르베드르, 까리냥, 그르나슈입니다. As far as winemaking methods, we pick the fruit at optimal ripeness, so we are looking for a perfect balance of sugar, acid, and tannin.
저희는 포도가 최적으로 숙성이 되었을 때, 최적으로 익었을 때 수확을 하는 것을 원칙으로 합니다. 따라서 당과 산도, 탄닌의 완벽한 밸런스를 굉장히 중요하게 생각합니다. We ferment the fruit separately with native yeast, and if we have done our work well in the vineyard, it produces wonderful wine. 저희는 천연 효모를 사용을 해서 각각 포도들을 발효를 시키는데요. 포도원에서 작업만 잘한다면 이 같은 방식이 가장 훌륭한 와인을 만들 수 있다고 생각합니다. We are not trying to make the wine, but merely shepherd the wine. We act as the shepherd guiding it along its path. 저희는요 와인을 만든다, 그러니까 메이크한다라고 생각하지 않고요. 와인을 양치기가 양을 돌보듯이, 그래서 양에게 길을 보여주듯이 셰퍼딩한다라는 말을 씁니다. The wine has wonderful fruit components, has a nice umami component, and should last well in one cellar for up to 2 decades. 이 와인은요 과실향과 풍미 그리고 우마미가 상당히 매력적이고요. 숙성도 20년은 충분히 바라보고 있습니다. Thank you so much. 감사합니다. Thank you, Chris. So we're going to talk about soil types now. And so there are basically 4 primary soil types. The video talked about 30 different parent soil series, but essentially our soils come from the Monterey Formation, it's called, which once again, think ancient seabed. And so you have this chalky type of material that exists under our feet there. 지금부터는 토양에 대해서 잠깐 이야기를 해보겠습니다. 저희가 아까 영상에서는 30개 이상의 부모 토양이 있다라고 말씀을 드렸지만요. 가장 크게 좀 나눠서 구분을 할 때는 4개의 메인 토양 타입이 있다라고 이야기를 하고, 이거는 몬터레이 포메이션에서 나온 토양 타입들입니다. 그래서 보게 되면 가장 기본적으로는 일단 고대 해저지대가 융기하면서 생긴 거라고 보시면 되고, 그렇기 때문에 기본적으로 백악질 토질 이 잘 주요하게 발견이 됩니다. So when you look at your map and you go and look towards the western hills, that's where you're going to see a lot of this calcareous material more evident on the surface. 지도를 기준으로 했을 때 파소에서 서쪽으로 좀 더 가시게 되면은 지금 왼쪽 상단에 보이는 것과 같은 석회질 토질들이 더 많이 발견이 됩니다. 표층토에서 이런 석회질을 금방 발견을 하실 수가 있습니다. But typically at higher elevations, and then as you get lower in elevation, say at the bottom of a hillside, you do tend to see more organic material, and that's where you might see more clay or more sandy loam. 그런데 이 같은 석회질은요, 일단 고도가 높아지면 좀 더 많이 나타나는 특징이 있고요. 고도가 상대적으로 낮은, 그러니까 구릉지의 발치 같은 데서는요, 좀 더 유기질이 많이 섞여 있는 왼쪽 하단에 보이시는 점토질이라던가 아니면 오른쪽 상단에 보이는 미사양토 같은 이런 토양을 더 많이 보실 수가 있습니다. And once again, referencing your map, as you move east, then you might see more in the rolling hills, more clay on the surface, but yet deep down you'll find broken down versions of this calcium-rich type material. 그런데 동쪽으로 가게 되면은요, 그러니까 구릉지가 좀 더 많은 지형이 되겠죠. 그러면 지금 보시는 것처럼 점토질이 좀 더 메인 토양으로서 보이게 되고요. 그리고 그 표층토에서 좀 더 깊게 들어가게 되면 칼슘을 많이 함유하고 있는 석회질 토양도 볼 수가 있습니다. So why is this important? I want to show you this because we've also talked a lot about dry farming. We'll talk a little bit about deficit irrigation. And where are the vines getting their moisture in order to produce this fruit that we have during the summer months when it's really warm?
근데 제가 왜 이렇게 토양을 중요하게 말씀을 드리냐면은요. 아까 와이너리에서들도 설명을 했지만은 저희가 건지 농법을 하고 또 관계를 최소화한다라고 했습니다. 이렇게 됐을 경우에 굉장히 따뜻한 기온이 유지가 되는 여름에 과실을 숙성시키기 위해서 포도는 수분을 어디에서부터 취하는 걸까요? I'm just realizing that this slide actually didn't get translated just now. Sorry about that. 네, 제가 지금 막 깨달았는데 왜 이 장표만 번역이 되어 있지 않을까요? 지금 알았네요. 죄송합니다. Apologies. But what I'd like to do is I brought some samples. I brought rocks that are calcium type rich rocks, and I'm going to place them in water. And when I do that, you're going to see an interesting effect that happens. 자, 그런데 제가 돌을 직접 들고 왔습니다. 칼슘이 굉장히 많이 함유가 되어 있는 이 토양을 물에다가 담궈 놓으면 어떠한 현상이 벌어지는지 함께 보시겠습니다. I don't know if you can hear this. 들어보세요. So it's essentially kind of like a gas exchange. It's taking in water and it's releasing oxygen. 네, 이게 가스가 서로 교환이 되는 과정이에요. 물을 흡수하면서 대신에 산소를 내보내는 중인 거죠. I'm going to pass these around so you can have them go through the tables. Put your ear to it and watch them. 네, 제가 이거를 돌려드릴 테니까 한 번씩 보시면서 눈으로 보시고 소리도 한번 들어보십시오. 뒤쪽으로 이렇게 보내주시면 돼요. It's almost like it's sparkling, right? 마치 탄산수 같은 느낌이에요. It's Paso Robles sparkling water. 네. 파소 로블스 스파클링 워터입니다. That joke doesn't get old. So in the summer months, vines are able to find moisture in this material. Now, whether this material is in that form or in a more solid form, so I'm going to pass around rocks, but this time you're going to have the dry rocks, and you'll see what I mean by also how light they are, which is mainly evidence of how they are porous. 자, 그래서 여름이면 기온이 높기 때문에 포도나무들이 수분을 찾아서 움직이겠죠. 지금 보여드렸던 그 토양도 마찬가지입니다만은 좀 더 견고한 형태의 토질들이 또 있습니다. 제가 그래서 이 돌들을 다시 한번 다른 거예요. 여러분들께 보여드릴 텐데요. 보시게 되면은 굉장히 가볍습니다. 보기보다요. 그만큼 포공성이 뛰어나다라는 뜻이기도 합니다. This is chalky material, so you're going to have some dust on your hands. 백악질이라서 아마 만지면 손에 좀 묻으실 거예요. Go ahead and check them out, pass them back. 네, 한번 보시고 뒤로 돌리시면 됩니다. Sorry, Paolo, slow down. And so in Paso Robles, when you come there, you will see as you drive around white chalkiness in the vineyards or in road cuts where roads have been cut into the sides of mountains because this stuff is all over. But there's also limestone. 여러분들께서 혹시 이제 파소 로블스를 오시게 된다면 그래서 돌아다니시거나 아니면은 또 이 차를 타고 움직이게 되면은요 도로가 이렇게 가다가 산맥으로 이렇게 한번 끊기면서 닿는 지점들을 보실 수가 있는데요. 그런 부분을 보면 대부분 이 포도원들이 백악질로 구성되어 있어서 좀 하얗게 보인다거나 아니면은 그 산맥이 이렇게 같이 맞닿아서 끊겼을 때 그 도로에서 보이는 돌들은 주로 석회암들입니다. Limestone's just different, though. Limestone's is more dense, and it has mineral qualities to it that have evolved over time through pressure and heat.
근데 사실 석회암은 백악제라고는 조금 다르죠. 석회암은 훨씬 더 밀도가 강하고 그리고 또 미네랄도 많이 포함이 되어 있고 또 압착을 받았거나 압력에 견뎠거나 아니면 열에 견뎠거나 하면서 진화된 형태입니다. Okay. I think I said everything I wanted to say on the last slide. So here is a soil pit that has been dug in a vineyard that shows you how thin a topsoil could be with all the calcareous material right below it. 저희가 포도원에서 실제로 찍은 사진입니다. 그래서 이게 단면인데요. 지금 보시면은 표층토는 굉장히 얇죠. 근데 얇은 표층토 밑으로 아주 단단하게 석회질이 이렇게 토양을 이루고 있습니다. And these downward fissures right here are emblematic of how roots can dig down deep to find moisture. 근데 지금 보시면은 약간 세로로 이 석회질 토양 안에 세로의 균열이 나 있는 거 보이세요? 저게 바로 포도나무 뿌리가 수분을 찾아서 얼마나 깊게 뚫고 들어갔는지를 볼 수 있는 길입니다. And once again, we think ancient seabed, and so this rock material is sedimentary in nature. So this is a sedimentary rock. 그래서 이 사진을 또 보시게 되면은 아까도 말씀드렸지만 고대 해저 지반이 융기했다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 지금 이것들은 퇴적토입니다. So think millions of years of sea creatures, bones and shells landing on the ocean bottom and creating layers. Those layers are identified here as these horizon lines. 한번 상상을 해보시면 되겠습니다. 수백만 년 동안 깊은 지하 해저 지반에 해저 생물들의 뼈나 뭐 이런 것들이 층층이 쌓이면서 지금 보시는 것처럼 마치 수평선처럼 서로 다른 지층을 형성을 한 겁니다. I keep meaning to make sure I tell you where these pictures are taken, so I'm going to go back one picture. This picture was taken in the Santa Margarita district, which is at the bottom of your map. 제가 아까부터 사진 어디서 찍었나 지도에서 설명을 해드리고 있잖아요. 이 사진 같은 경우는 산타 마가리타 디스트릭트, 여러분의 지도상으로 봤을 때 이 아래쪽에서 찍은 사진이고요. And this picture is taken in the Willow Creek district on your map, kind of center. 그리고 이 사진은 윌로우 크리크 디스트릭트에서 찍은 사진입니다. 여러분 지도상으로 중앙 쪽에 있을 거예요. Okay. And now we get into the Adelaida district. Again, actually, because we were already there with Tablas Creek and also with Peachy Canyon, as well as Via Creek Cellars. I didn't realize I did that. We're back in Adelaida district. But I'd like to invite Mr. Joe Spellman, Master Sommelier with Justin Vineyards and Winery. 자, 그러면은 저희가 이제는 아델라이다로 다시 가서 이 저스틴 비냐드의 조 스펠만 마스터 소믈리에님을 모시고 이야기를 들을 텐데요. 좀 아까 아델라이다로 다시 갔다라고 했는데 지금 따지고 보니까 그 전 와이너리들도 다 그 동네에 있었어서 그냥 다시 아델라이다에서 시작을 하겠습니다. 저스틴 비냐드입니다. Thank you very much. I'm not a winemaker. I'm merely a wine lover. 저는 와인 메이커가 아니라 와인 러버입니다. Very proud to represent Justin Vineyards. Our founder, Justin Baldwin, acquired the original 65-hectare property back in 1981 in order to plant Bordeaux varieties. And we are in far western Paso Robles, right where the D is that Chris pointed out earlier. 자, 저희 저스틴 비냐드를 소개하게 되어서 대단히 영광입니다. 저스틴 볼드님이 처음에 81년도에 65헥타르의 부지를 매입을 하면서 이 와이너리가 시작이 됐는데요. 보르도 품종을 식재하겠다라는 꿈이 있으셨습니다. 아까 크리스님께서 저희 D 쪽에 있는 아델라이다의 D에서 찍은 사진이다 할 때 그 D 얘기하셨던 부분 있잖아요. 바로 그쪽, 그러니까 파소 지역에서도 굉장히 서쪽에 위치하고 있습니다. Justin's goal was to produce a world-class wine by blending Cabernet Sauvignon with supplements of Cabernet Franc and Merlot.
he named that wine Isosceles. 저스틴이 가지고 있었던 목표가 있었습니다. 까베르네 소비뇽, 까베르네 프랑 그리고 메를로를 블렌딩을 해서 전 세계 최고의 와인을 만들겠다라는 것이었는데요. 이렇게 해서 탄생한 와인의 이름이 아이소슬리스입니다. And then in a few short years, Justin helped lead the renaissance of Paso Robles with international awards, high scores, and great media attention. 그리고 바로 몇 년이 지나지 않아서 전 세계적으로 이 와인이 굉장히 높은 점수를 받고 수상을 하고 미디어의 관심을 받게 되면서 파소 로블스의 르네상스를 이끌었다라는 평가를 받습니다. As more vineyards were developing in Paso Robles, Justin was able to produce a more diverse range of excellent, well-received wines, including other blends. 이렇게 파소 로블스 지역에서 더 많은 포도원들이 생성이 되고 또 개발이 되면서 다양한 와인의 종류들이 생산이 되기 시작했고요. 그리고 저스틴도 이에 발맞추어서 또 다른 형태의 블렌딩 와인들도 만들게 됩니다. So today we're featuring Justification. I know it's a mouthful. A more earthy and savory blend, pairing only Cabernet Sauvignon with Merlot, and matured in French barrels, 50% new, just about 18 to 20 months, depending on the fermentation time. And this is a wine that is quite an alternative to isosceles in structure. Excellent with, I think, pork, duck, or lamb. 그렇게 해서 탄생을 하게 된 게 여러분이 오늘 시음을 하시게 될 Justification입니다. 벌써 입안이 이렇게 가득 차는 느낌이 드시죠? 이 Justification 같은 경우에는요, 굉장히 earthy하면서도 좀 짭짤한 savory한 와인인데요. 카베르네 소비뇽하고 메를로만 블렌딩을 해서 만든 와인이기도 합니다. 일단 프렌치 오크에서 50%는 프렌치 뉴 오크에서 숙성을 하게 되고요. 그리고 뭐 그때 다르지만 숙성 기간이 대개 18에서 20개월 정도로 맞추고 있습니다. 아이소슬리스를 또 대체할 수 있는 굉장히 개성이 있는 와인이기도 하고요. 돼지고기나 오리고기나 양고기 모두 다 잘 어울립니다. With 65% Cabernet Franc and 35% Merlot in this 2017 vintage, we feel this wine has become an expression mirroring a mature right bank Bordeaux blend of Saint-Emilion. 저희 2017년 빈티지 오늘 시음 와인으로 가지고 왔습니다. 까베르네 프랑 65%, 메를로 35% 이렇게 블렌딩을 했는데요. 한번 드셔보시게 되면은 보르도 우안의 상테밀리옹에서 느낄 수 있는 그런 특징을 고스란히 담은 와인이기도 합니다. Our winery is committed to excellence in hospitality as well, and we operate a one-star Michelin restaurant as well as a luxury inn at the original Adelaida property. 저희 와이너리는요, 또 환대, 호스피탈리티에도 굉장히 진심입니다. 그래서 미슐랭 원스타를 획득한 레스토랑과 그리고 저희 아델라이다에 원래 맨 처음에 매입했던 부지에 럭셔리 인을 같이 운영을 하고 있습니다. And we have grown significantly over the years and farm now over 485 hectares in Adelaida, El Pomar, and the Gineceo AVAs. 저희는 지난 몇 년 동안 또 상당히 성장을 많이 해왔습니다. 지금 현재는요, 아델라이다, 엘포마르, 그리고 지네시오 디스트릭트의 총 485헥타르 면적을 운영을 하고 있습니다. We also produce proprietary blends using Syrah, Tempranillo, and other varieties found throughout Paso Robles. 그리고 이 외에도요, 저희 그 포도원에서 직접 경작하고 재배한 시라나 템프라니오 그리고 기타 포도 품종을 사용을 해서 와인을 생산하고 있기도 합니다. And our most prolific production is our Paso Robles Cabernet Sauvignon, sourced from 8 of the 11 nested AVAs of Paso Robles, using American barrels to mature the wine. 그리고 또 저희가 가장 많이 생산하는 와인이요. 지금 파소 로블스 지역에 AVA가 총 11개가 있는데 그중에서 8개 AVA에서 저작을 한 파소 로블스 까베르네 소비뇽 와인입니다. 아메리칸 배럴을 사용해서 와인을 숙성시킵니다. And the intention for all these wines is full flavor, great balance for food, and a generous open character.
이 와인의 특징은요. 일단 꽉 찬 듯한 풀 플레이버가 있고요. 그리고 음식과 매칭이 잘 되는 밸런스를 가지고 있고요. 그리고 굉장히 관대하게 느껴지는 또 열려있는 캐릭터가 특징입니다. And we hope you'll join us someday soon in our beautiful and diverse region. Our mountains, ocean, and geology welcome all. 네, 여러분들이 언젠가 기회가 되신다면 꼭 저희의 이 아름다운 지역으로 오시길 바랍니다. 산과 태양과 그리고 모든 광경이 여러분들을 반기는 곳입니다. And thank you and enjoy a great tasting this afternoon. 감사합니다. Thank you, Joe. All right. Next, we have Maeve Pesquera. She is the Senior Vice President at Dow Family Estates. 자, 다음으로는 메이님을 모시겠습니다. 저희 시니어 바이스 프레지던트시고요. 다우 에스테이트, 다우 패밀리 에스테이트에서 나오셨습니다. I know I can speak on behalf of all of us here when I say it's so exciting to share a little bit more about our beloved region with you. What's happening in Paso right now is incredibly exciting. Paved the way by many of us here, the Lohr family, the Hope family, and many other families. You're watching the birth of the next great American wine region happening right now in Paso. 자, 제가 여기 계신 모든 동료분들을 대신해서 정말 자신 있게 말씀을 드릴 수 있는데요. 저희가 이렇게 사랑하는 그리고 사랑받는 지역을 여러분들께 소개하게 되어서 대단히 기쁩니다. 저희 파소는요, 굉장히 흥미로운 와인 생산지입니다. 여기에 있는 가족들, 그리고 동료들, 그리고 오지 못한 수많은 가족들이 지금까지 파소의 길을 만들어 왔고요. 여러분들께서는 추후 머지않아서 다음 차세대 위대한 미국의 와인 생산지가 되는 이 파소 로블스의 태동을 함께하고 계신다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. In my short time here in Seoul, I see that you have a very strong wine culture. I can see you're very excited about wine. And the restaurants that I've visited and the wine shops I've been to, you have some really remarkable and exciting wines. And so from our perspective, when you look back 20 years, in 20 years in the future, you're going to look back on this moment and say, wow, I met those people from Paso, I brought those wines in, and now look where Paso is on the world stage. These are very special wines from a remarkable place and remarkable people. So thank you for your time today and for your interest in our beloved region. 네, 제가 이 서울에 굉장히 짧게 머무르기는 했는데요. 그 짧은 기간 동안 이 서울에 굉장히 강한 와인 문화가 있다라는 걸 느낄 수가 있었습니다. 뭐 레스토랑이나 와인샵들 방문을 해봐도 정말 눈에 띄게 잘 구성을 해놓은 그리고 굉장히 재미있는 와인 셀렉션들을 가지고 계시더라고요. 그래서 제가 아마도 생각을 하건데 지금부터 한 20년이 지나서 여러분들께서 그 20년 후에 지금의 이 순간을 돌아보신다면 와, 내가 그때 완전히 초창기에 파소 사람들을 직접 만나고 그때 당시에 파소 와인들을 내가 가지고 와서 지금의 파소를 보게 되는구나 라고 느끼실 날이 분명히 올 겁니다. 그만큼 여러분들이 와인에 대해서 굉장히 좋은 지식과 문화를 가지고 계시는 탁월한 분들이시고 그 탁월한 분들과 탁월한 와인 문화에 적절하게 잘 어울리는 특별한 와인이 파소의 와인이라고 저는 생각을 합니다. 그런 면에서 여러분들 다시 뵙게 되어서 반갑습니다. 그리고 감사합니다. So George and Daniel Dow were born in Beirut, Lebanon, back in the late 60s and early 70s. And at that point in time, Beirut was very peaceful. There was no war. But one morning, when the little boys were 8 and 12 years old, the first rocket that was launched in the Lebanese Civil War hit their home. And this family was very critically wounded. They were in the hospital, a very horrific situation. And their parents had to make the very difficult decision to flee Lebanon. And they were able to flee to France. 조지 다우 그리고 다니엘 다우는 레바논의 베이루트 출생입니다. 60년대 말에 조지가 태어났고 70년대 초에 다니엘 다우가 태어났습니다. 당시의 베이루트는 굉장히 평화로운 도시였습니다. 전혀 전쟁이 없었죠. 그런데 이 형제가 각각 12살, 8살이 되던 어느 날 아침에 레바논에 로켓이 떨어집니다.
그리고 내전이 발발하게 됩니다. 그리고 그 로켓 중에 하나가 이 형제의 집을 완전히 폭격을 합니다. 가족들이 크게 다쳤고요. 아주 끔찍한 상황에서 병원으로 이송이 되었습니다. 이 조지와 다니엘의 부모는 아주 어려운 결단을 내렸고 프랑스로 탈출을 하게 됩니다. And it was in France as a very young man, as a teenager, that Daniel fell in love with wine. His father loved wine, and he especially loved beautiful Bordeaux. And the first wine that changed Daniel's life was a bottle of Chateau Cheval Blanc. He just fell in love. But in those days in France, there was no chance in the world that an immigrant would ever be a winemaker because you had to have been born into a multi-generational winemaking family. So Daniel had to kind of tuck that dream away in his heart, and little did we know what it would grow into about 30 years later. 네, 그런데 다니엘이 동생입니다. 다니엘이 티네이저 시절에 그 프랑스에서 와인과 사랑에 빠지게 됩니다. 사실 다니엘의 아버지도 특히나 아름다운 보르도의 와인들을 너무너무 사랑하시는 분이었거든요. 근데 다니엘이 와인과 사랑에 빠지게 된 계기가 됐던 와인이 있습니다. 샤또 슈발블랑이라고. 네, 그 와인을 마시고 와인을 사랑하게 됐고 또 와인메이커가 되고 싶었지만 당시 프랑스 분위기상 이민자가 와인메이커가 될 수 있는 길이 전혀 없었습니다. 이쪽에 종사를 하려면 이미 수대째 와인 양조 가문을 하고 있는 그런 데에서 태어나지 않으면 불가능했기 때문에 꿈을 접어두고 30년 뒤에 자기가 뭐가 될지 모르고 일단은 살았죠. George and Daniel came to the United States at 18 years old to go to university. And they began studying down in San Diego at UCSD, and they began studying engineering. Their family fell into some hard times, and at 21 and 24, Daniel and George built an intranet system, a tech system in their living room, and then found a path to sell that system to hospitals, creating networking solutions, saving their family, and truly living out the American dream. And the whole time they were in tech, Daniel never let go of his dream of becoming a winemaker. He was studying about wine, reading about wine, collecting wine. And the same day they sold that company is the same day he began his 8-year-long quest to find the perfect terroir. And for Daniel, there was one single non-negotiable ingredient, the calcareous clay soils in Bordeaux. He found those in the Adelaide district, in Paso Robles, right here by our neighbors here. 그리고 이 다니엘과 조지가 한 18살쯤 됐을 때 미국 대학으로 유학을 오게 됩니다. 그래서 UC 샌디에고에서 엔지니어링을 전공을 하고 엔지니어가 돼요. 그리고 나서 21살, 24살쯤 됐을 때 이 형제가요. 가족이 그때 당시에 굉장히 어렵게 살고 있었거든요. 그래서 인터넷 시스템을 개발해서 병원이나 이런 데 네트워킹 시스템을 판매하는 회사를 설립을 합니다. 자기 집 거실에서요. 그렇게 해서 이 시스템을 판매를 하게 되면서 아메리칸 드림을 이루었지만 다니엘이 와인메이커가 되겠다라는 꿈은 절대 버리지 않았습니다. 이 회사를 운영하면서도 계속 와인을 수집하고 공부를 하고 하다가 이 회사를 팔던 날이 어떤 날이었냐면은 8년 동안 완벽한 때로와를 찾아다니다가 마침내 그 때로와를 찾은 날이었습니다. 그 다니엘이 절대로 양보 못하는 한 가지 조건이 있었는데 보르도와 유사한 석회질과 점토질이 섞여 있는 토양이라는 거였는데요. 그 토양을 가진 장소를 마침내 발견한 겁니다. 바로 여기 계신 분들이 자리 잡고 있었던 곳 파소 로블스 아델라이다였습니다. This wine, Soul of a Lion, is named in honor of their father, who taught them that life will knock you down over and over, but you always have to get back up and come back roaring with the soul of a lion. This is 81% Cabernet Sauvignon, 13% Cabernet Franc, and the rest, a touch of Petit Verdot, 22 months in 100% new French oak. This is our flagship wine, and we're so honored to share it with you. 오늘 여러분들께서 시음하실 와인은요, Soul of a Lion입니다. 아버지를 기리면서 만든 와인이에요. 이 두 형제의 아버지께서 늘 하시던 말씀이 있다고 하는데요. 항상 삶이 너희를 좌절시키겠지만 그럴 때마다 다시 일어나서 사자처럼 포효하라고 가르치셨다라고 합니다. 그래서 Soul of a Lion입니다.
블렌딩 비율 보시게 되면 까베르네 소비뇽 81%, 까베르네 프랑 13%, 그리고 뿌티베르도를 약간 더 섞어주었습니다. 22개월 동안 100% 뉴 프렌치 오크에서 숙성을 시켰습니다. Thank you so much. 감사합니다. Great. Thank you, Maeve. So, to let you know, we have 5 featured wineries here today in this seminar, but we have another 5 in the other room today. So there are 10 brands that traveled from Paso Robles to bring you and showcase our wines today. 저희가 오늘 여기서 소개를 해드리는 와인은 5개지만 저쪽 다른 룸에 또 5개의 브랜드를 같이 지금 준비를 해놓았습니다. 그래서 파소 로블스의 총 10개의 서로 다른 브랜드 와이너리들이 오늘 이 자리를 함께하고 있습니다. Each brand brought about 5 wines to showcase in our Paso Robles focus in the other room. And so I invite you to go and taste through not only more wines from these producers, but also to visit with the other producers in the room. 저희가 한 개의 와이너리가 5 종류의 와인을 가지고 들어왔거든요. 그러니까 지금 시음하신 와인 말고도 여기 계신 와이너리 분들의 와인, 그리고 또 다른 5개 와이너리들의 와인들 같이 시음을 해보시고 파소를 보시면 좋겠습니다. We're running a little short on time because I want to make sure we have time for questions and answers. So I'm going to kind of briefly go over this slide. 네, 저희가 시간이 조금 부족해가지고 Q&A도 받아야 되기 때문에 이것만 간단하게 설명드리고 끝내겠습니다. Cabernet Sauvignon does make up about 52% of what is grown in the region. However, that does not define the region. 저희 전체 포도 품종 중에 파소에서 경작되는 포도 품종 중에 52%가 까베르네 소비뇽이지만 이걸로 파소 로블스를 단정 지을 수는 없습니다. As you've tasted today, you've had Bordeaux style blends, you've had Rodin style blends, but you've also had Zinfandel. 오늘 시음을 해보셨지만 저희 블렌딩, 보르도 블렌딩, 롬 블렌딩, 그리고 진판델도 있죠. We have, as mentioned earlier, 65 different varieties grown in Paso Robles, and so many of the brands in the other room are going to be featuring some other varieties that can be found throughout the region. 아까 처음에 저희 파소 지역의 포도 품종이 65개 정도 된다고 말씀을 드렸는데 저쪽 다른 룸에서 그 다양한 포도 품종들 직접 만나보시면 됩니다. And as I mentioned, we're not defined necessarily by Cabernet Sauvignon. We are really a region that embraces diversity of varieties and varietals. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 까베르네 소비뇽이 가장 많이 식재되었지만 그것만이 파소의 전부가 아닙니다. 저희는 굉장히 다양성을 중심으로 움직이는 와인 생산지입니다. The brands that we've brought with us to South Korea are brands that have the ability and the bandwidth to be able to create wines for export. But when you come to Paso Robles, what you see is about 85% create wines at about 8,000 case and below. 저희가 오늘 서울에 소개를 해드리는 와인 브랜드들은 사실 그만큼 수출을 감당할 수 있는 어떤 캐파가 되는 와이너리지만요. 한번 파소 지역에 와서 보시게 되면 대부분 와이너리들의 85% 이상 정도가 8,000 케이스 미만으로 생산을 합니다. And what that means is so many of them are owner operated. And so they're there, they're chasing their passion in the wine industry to create wines that they want to make, that they want to drink. And so, of course, this means it goes direct to consumer. 이 계기는 뭐냐면은 대부분의 파소 와이너리들은 오너들이 직접 경영을 하고 있다라는 이야기고 그리고 본인이 가지고 있는 와인 양조에 대한 어떤 열정을 추구하면서 본인이 만들고 싶은 스타일대로 본인이 마시고 싶은 스타일대로 와인을 만든다라는 이야기입니다. 그리고 자신만의 어떤 개성과 스타일을 그대로 소비자들에게 직접 전달하고 있고요. But we're on the growth trajectory. I would say 10 years ago, maybe some of the brands at the table today maybe wouldn't have been here. And maybe some brands that aren't not here today, but as Maeve was saying, in 20 years from now, maybe could have their wines in this market. 근데 저희 파소는 계속해서 성장 중입니다. 아마 10년 전에 여러분들이 생각지도 못했던, 들어보지도 못했던 파소 와인들을 지금은 시음을 하고 계시는 것처럼 아까 메이님께서도 말씀을 하셨지만 지금 모르는 파소 와인이 20년 후에 얼마나 크게 또 여러분들에게 다가갈지 알 수 없는 일입니다.
So this is a very exciting time for Paso Robles to be able to be here with you and be on this tour with Wine Institute. But as you know, we visited Japan before this. We were in Tokyo and then we were in Osaka. 그래서 저희 파소 로블스에게 지금 이 투어가 굉장히 재미있고 기대가 많이 됩니다. 저희가 서울 오기 전에 도쿄하고 오사카도 갔었거든요. And so we invite you to discover more about Paso Robles. Hopefully you will be able to join us in Paso. But for today, as I mentioned, 10 brands in the room, plus other importers showing wines from Paso Robles. 그래서 여러분들이 오늘 파소 로블스의 와인들을 잘 발견을 하시고 기회가 되시면 또 파소 로블스에 또 오시면 좋겠습니다. 오늘 10개 와인 브랜드들 함께하고 있고 또 수입사도 같이 하고 있으니까요. 다양한 파소 로블스 와인들 만나보시지요. I want to thank our panel, Maeve, Joe, Chris, Jake, and Jason. Thank you very much. 네, 저희 메이님, 조님, 크리스님, 제이크님, 제이슨님 감사합니다. And of course, thank you very much to Wine Institute for putting together the California Alive program and for inviting Paso Robles to be that focus industry or focus AVA. 네, 그리고 또 이런 기회를 마련해 주신 CWY와 와인인트에도 감사를 드립니다. 덕분에 지금 올해의 그 캘리포니아 와인 생산 지역으로 파소 로블스가 선정이 되어서 이런 기회를 가질 수 있었습니다. Do we have any questions? 질문이 혹시 있으세요? Hey, Chris. Yes. You can also mention that 2 or 3 of these brands are actually looking for an importer downstairs. Yes, thank you. So, yep, we have a couple brands looking for importers here. And I think 1, maybe 2 more in the other room. Yeah? Yes. Okay. 네, Great. 지금 아까 Yes. 손 드신 분들 수입상을 찾고 있고 또 저쪽 방에도 또 있으시니까 대화 나눠보시면 되겠습니다. Question. Oh, yes. 네, 기후 변화가 점점 더 심해지면서 가뭄이나 더위 문제가 심해지는데 현재 건지 농법을 하는 분들이 많아요. 그래서 앞으로 대처법이나 생각하신 게 있는지 여쭙고 싶습니다. Well, I am wondering with the climate change and with the increasing drought, those wineries who are applying dry farming should find a solution to adapt to the climate change. So what is your plan and what's your idea these days? Jason, Jake, either of you. Do you want to use your mic or do you want this? At Tablas Creek, we think that dry farming is actually one of the adaptations to make to less rainfall and more drought. 저희 타블레스 크리크는요, 건지 농법이야말로 점점 강우량이 감소하고 가뭄이 증가하는 이런 환경 변화에 잘 적응할 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. Because you're planting with less density, so the vines don't have to compete with each other to the same degree, and it encourages deeper root systems which are less susceptible to the droughts that go on at the surface. 왜냐하면 이 건제농법을 하면서 사실 식재 밀도를 줄였기 때문에 포도나무들 입장에서는 서로 경쟁을 해야 되는 그 경쟁 정도도 낮아졌고요. 그리고 또 포도나무의 뿌리가 굉장히 토양의 깊은 곳까지 뻗어 나가기 때문에 가뭄이 생긴다고 해도 되게 표층토에 머무는 경우가 많거든요. 그래서 외부 환경의 영향을 적게 받게 됩니다. And it seems that we aren't necessarily getting less rain, but it's just more erratic. We'll get big storms, but less often. So a lot of our focus is on making sure that the water that does fall soaks down into those rock layers and stays where the vines can use it. 근데 저희가 지금 저희 지역에서는 강우량이 줄어들어서 문제라기보다는 좀 더 극한의 기후가 나타나는 현상, 예를 들어 스톰, 폭풍우가 갑자기 확 내린다던가 이랬을 때 물이 토양으로 흡수가 되면 얼마만큼 더 깊이 이 락 지방, 그러니까 암석 지방까지 이렇게 흡수가 돼서 이게 포도로 전달할 수 있게 할 수 있을까? 이런 부분을 고민하는 게 좀 더 관건인 것 같습니다. Yeah, you're welcome. Yes, over here. Joel, you want to do that one? 생각보다
파소로블레스에 이제 저는 좀 더 그 론 품종이 더 많을 거라고 생각했는데 까베르네 소비뇽이 50% 이상이어서 생각보다 까베르네 소비뇽이 많네 이렇게 그런 생각이 들었어요. 제가 예전에 와인 처음 공부할 때는 이 파소로블레스 지역이 론 레인저스가 있고 뭐 그런 운동이 있었다고 들었는데 어떻게 까베르네 소비뇽이 그런 도미넌트한 그런 품종이 될 수 있었는지 그리고 앞으로 더 다양성을 추구하신다는데 어떤 품종들이 지금 빠른 성장세를 보이고 있는지가 궁금합니다. Well, I was expecting more Rhone varieties than Cabernet Sauvignon, which Chris said that accounts for more than 50% of the planting area of your Paso Robles region. So it was quite surprising, though, that because at first when I started to study wines, I came to realize that there was a special movement in Paso Robles, like a Rhone Rangers. So that is why I was expecting more Rhone varieties. So how could Cabernet Sauvignon become a dominant variety in your region? That's the first question. And also the second question is that you mentioned that Paso Robles is a region of diversity. And how would you like to embrace different varietals? Which varietal is on the growth trajectory these days? Oh, great question. Okay. Let me tackle Cabernet Sauvignon and why there's more Cabernet Sauvignon. And that has everything to do with kind of the 70s and 80s plantings of Cabernet throughout the state. And so it was something that was promoted. I don't know how much in detail we want to go into, but there was a movement out of UC Davis to actually plant Cabernet Sauvignon as this, great variety that can grow anywhere, and it had a lot of growth strength. And so that was kind of the beginning of it. But then also cab cells. You got a mic? I'd say the primary reason is demand of the current wine consumer, both in the United States as well as, it seems, around the world. I'd also like to add that the calcareous clay soils, like in Bordeaux, are also the same soils in the Rhone and Champagne and Burgundy. They're really fantastic soils. And so the through line of the wines from Paso, regardless of variety, is that they are going to over-deliver for the price point. It doesn't matter if it's a Rhone or a Zin or a Cab. Our wines are very special, and consumers know that and taste that. And so right now in the United States, the top two wines in $20 to $25 range, the top two Cabernets are from Paso. And the top five, 3 are from Paso Robles. So Paso Robles Cabernet over-delivers like all of our wines for this region. 자, 일단 크리스님께서 말씀을 하신 거는요. 70년대에서 80년대 식재 트렌드를 봐야 됩니다. 이게 얼마나 이제 디테일하게 들어갈 수 있을지는 잘 모르겠는데 미국 전역에 카베르네 소비뇽을 좀 진흥 프로모션을 하던 시기가 있었어요. 그래서 UC 데이비스에서부터 그게 시작이 됐었는데 이제 어디에서나 잘 자랄 수 있는 포도 품종으로 카베르네 소비뇽을 좀 밀어주는 그런 트렌드가 있었고 또 카베르네 소비뇽이 잘 팔리기도 했고 여기에 더해서 이제 메인님과 또 I'm sorry, I forgot his name. Joe. Sorry. 메인님과 조우님께서 이제 또 첨언을 해주셨는데 이게 이제 수요하고도 관련이 되어 있습니다. 현재 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 와인 소비자들의 수요를 보게 되면 카베르네 소비뇽이 월등하게 많은 것도 있고요. 그리고 파소 로블스의 아까도 말씀드린 토양의 특징이 석회질 기반이기 때문에 뭐 보르도뿐만 아니라 론, 샴페인, 버건디 이런 품종들이 전부 다 잘 식재가 돼서 자라고 있거든요. 그래서 파소의 와인들을 보게 되면은 이 가격 대비 굉장히 오버 퀄리티라고 할 만큼 굉장히 훌륭한 와인을 품종에 상관없이 생산을 하고 있다라는 게 저희의 특징입니다. 그래서 소비자들이 이 파소 로블스 와인의 특징과 맛과 그리고 퀄리티를 이미 알고 있어서인지 그 소매가로 20에서 25달러 사이 수준의 미국 와인 탑 2 카베르네 소비뇽이 파소 로블스고요. 그리고 탑 5 중에서 3개가 파소 로블스 와인이 들어가 있을 정도입니다. Okay, thank you. Other questions? One more here. 네. 개인적으로는 이제 재작년에
파스로블스를 방문도 했었고 예전부터 관심이 있던 지역인데 오늘 설명 너무 잘해주셔서 감사하고요. 파스로블스랑 같이 이제 비슷한 위치에 있는 산타바바라 같은 경우에도 두 개의 산맥이 이제 그 사이로 바람이 강하게 불어서 일교차가 크고 이런 현상으로 알고 있는데 방금 파스로블스에서도 이제 바람의 방향이 불어서 이제 일교차가 크다고 말씀을 해주셨어요. 그래서 이 바람의 강도가 파스로블스랑 이제 산타바바라랑 차이가 얼마나 나는지 하고 그리고 바람의 방향이 북서쪽에서 남동쪽으로 가는 건지도 궁금합니다. 파소에서요? 예. Okay. Well, personally, I visited Paso Robles 2 years ago, and this region has been always of my greatest interest. And thank you very much for your wonderful explanation and presentation of the region and wineries. Well, actually, when it comes to diurnal temperature difference because of the strong wind between two mountain ranges, Santa Barbara can be a comparison to Paso Robles region. But so my question is, how much is the difference of the wind intensity, if I could say so, between these two regions? And is the wind direction coming from the northwest to the southeast in your region? So there are two questions. Either The any difference you of wanna- wind I can- intensity and I the can wind do it, but if direction. you guys want to, Chris. Thank you very much. Santa Barbara and the Santa Rita Hills can be very windy. Actually, quite windier than Paso Robles. But the main difference is it's approximately twice the distance from the sea than the western hills of Paso Robles. I think it also might be a tighter thoroughfare for that wind to blow. 말씀하신 것처럼 산타바바라도 바람이 굉장히 많이 부는 지역이고 파소보다 오히려 바람이 더 많이 부는 지역이라고 하겠습니다. 근데 이제 차이가 어디서 오게 되냐면은 저희 파소의 서쪽에서 바다까지의 거리와 산타바바라가 바다까지 가지고 있는 거리가 거의 2배 정도 차이가 납니다. 그러니까 산타바바라 쪽의 바람이 훨씬 더 뭔가 이렇게 좀 밀도 있게 강하게 세게 불어오는 그런 느낌입니다. Though it is a windier climate, it is a more temperate climate, where Santa Barbara goes like this, Paso Robles goes like this. 근데 산타바바라 지역이 바람이 더 많이 분다고 해도 기온은 오히려 좀 더 온화한, 마일드한 그런 지역인데요. 왜냐하면은 산타바바라는 바람이 이렇게 불어온다면, 그러니까 이렇게 완만하게 불어온다면 파소 같은 경우는 이렇게 들쭉날쭉 붑니다. 그렇답니다. More questions? Okay. One in the back there, Joel. Thank you. 네. 다른 곳에서도 이런 질문을 받으셨을지는 모르겠는데 아무래도 한국에서는 나파 AVA 와인이 좀 역사적으로도 오래됐고 그리고 카베르네 소비뇽 도미넨트 지역으로 했을 때 아무래도 가장 유명한 지역이다 보니까 좀 수요가 많은데요. 그런 측면에서 좀 봤을 때 파소도 이제 카베르네 소비뇽 도미넨트로 많이 생산을 하시니까 좀 가장 큰 디퍼런시에이션, 뭐 USP를 좀 팁을 주실 수 있을지 해서 질문 드립니다. Well, I am wondering if you may have received the same question from other areas, other places, but Napa AVA has a long history of winemaking, and it is also renowned for its Cabernet Sauvignon, and that's why we have huge demand worldwide. But Paso also has Cabernet Sauvignon as a dominant grape variety. So for us, could you give us an advice to differentiate or to make Paso stand out from Napa in terms of unique selling point in Cabernet Sauvignon? Great question, because it's a fair comparison, very different. We would note also that because our soils are different, it's a somewhat different style of Cabernet Sauvignon, or the net blends that we might make based on it. And not only soil, because throughout the Paso Robles area, the elevation is so much higher
than the Napa Valley floor, where most of the fruit is grown. We have many more nuances of character that give us a little more tartness at times, but also softer tannins. Additionally, we have the natural acidity and the minerality from the soil and the climate. 네, 아주 좋은 질문입니다. 왜냐하면 저희도 이게 딱 뭐죠? 그러니까 대표적으로 비교가 되는 지역이면서도 차이가 명확하다라고 보고 있거든요. 일단 첫 번째로는 파소로블스의 토양 차이가 있고요. 이 토양 차이에서 오는 까베르네 소비뇽의 스타일 차이가 있고 또 저희가 굉장히 다양한 그 블렌딩을 시도하면서 오는 차이가 있다. 이렇게 접근을 하면 될 것 같고요. 특히 나파밸리 같은 경우는 되게 이제 나파밸리 플로어라고 이야기를 하는데 그 지역에 대부분의 네스테드 YVA들이 다 있지만은 파소 같은 경우에는 훨씬 더 나파보다 전반적인 고도가 높습니다. 그러다 보니까 같은 까베르네 소비뇽이어도 저희는 굉장히 세밀하게 서로 다른 뉘앙스와 캐릭터를 가진 까베르네 소비뇽을 생산을 하고요. 그리고 동시에 좀 더 뭐랄까요? 밀도 있고 좀 이렇게 꽉 찬 느낌의, 그러니까 그걸 터트네스라고 이야기를 하셨는데 그런 카베르네 소비뇽 스타일이 만들기도 하면서 동시에 탄닌은 훨씬 더 부드럽습니다. 그리고 토양과 기후에서 오는 그런 자연의 산도와 미네랄이 특징이기도 하고요. Not sure if I made clear about soils. The difference is most of Napa Valley soils are volcanic or the resulting riverbed soils that occurred because of erosion of volcanic soils. So there's typically more firmness and structure in those wines, particularly in the mountain vineyards. But the dominant vineyards are the valley floor, which incidentally is also on average hotter than West Paso Robles throughout the growing season. 그리고 토양에 대해서 좀 더 설명을 드리면은요. 나파밸리의 기본적인 토양이 화산토입니다. 그리고 화산이 이렇게 풍식이 되면서 이게 리버뱅크의 강 바닥에 이렇게 충적이 되게 되거든요. 그렇게 되면서 여기서 생산되는 나파 와인들은 좀 더 좀 firm한 느낌, 그러면서도 구조감이 살아있죠. 되게 이제 산악 지역에 있는 좀 고도가 높은 포도원에서 생산이 되는 나파의 카베르네 소비뇽은 이런 구조감이 있는데 아까도 말씀드렸다시피 나파의 대부분의 와이너리들이 밸리 플로어, 그 협곡의 뭐라죠? 이 바닥 지역, 벤치에 형성이 되어 있기 때문에 자리를 잡고 있기 때문에 기후적으로 봤을 때도 파소의 서부 지역과 비교했을 때 훨씬 더 덥습니다. One last thought on that. As you continue your studies, I recommend doing a blind tasting of the Paso wines versus other regions. And so once you taste it with your own eyes, so to speak, you're going to see and taste the differences and also the differences in the value. So when you go to your table and they ask for a big name from Napa, Opus, or pick one, and you bring them a Paso wine that tastes like a wine 2 or 3, 4 times the price of what they paid for it, they're going to be so happy with that wine. So I recommend blind tasting, stand toe to toe, taste it for yourself. 그리고 또 하나 추천드리고 싶은 거는 이제 앞으로 저희 파소 와인을 공부를 하실 때 파소와 다른 와인을 놓고 블라인드 테이스팅을 많이 해보시면 좋을 것 같아요. 그러면은 명확하게 그 어떤 가치의 차이, 저희 파소의 품질의 차이가 느껴지실 거거든요. 그래서 나파의 빅 네임들 있잖아요. 뭐 오퍼스든 뭐가 됐든지 간에 이렇게 놓고 저희랑 같이 블라인드 테이스팅을 해보시면 이 가격이 3-4배 차이가 남에도 불구하고 얼마나 행복하게 이 파소의 와인을 즐길 수 있는지 요게 아마 딱 보이실 겁니다. In short, Napa is ego and Paso is pleasure. 네. 나파는 어떤 일종의 자아 자존심이라면 저희 파소는 즐거움을 위해서 마실 수 있는 와인입니다. Okay, I know we're running a little bit long here, so our apologies. I know the tasting is getting started right downstairs, I believe. Yes, Mina? Okay. Do we have one more question? Otherwise, we can stick around afterward. You're welcome to come up and chat with the panel and with myself. Okay, so thank you, everybody. Thank you so much for sitting in through our session here today. 네, 고생하셨습니다. 여기 앞에 계속 계실 거니까 혹시 추가 질문 있으시면 앞으로 나오셔서 하시면 되고요. 오늘 시험 맛있게 하시길 바랍니다.